Hello student. In a previous session we discussed the different properties of a crystalline solid. In this session we discuss what is the amorphous solid and the classification of a crystalline solid. Let us start. All of you know the classification of solid. There are the two types we have to classify the solid. One is a crystalline solid, which already we have to discuss previous session, and in this session we have to discuss the amorphous solid. Let us start. The characteristics of a amorphous solid. Here we have to see the one diagram in which there are the two atoms we have to observe mainly. One is a red color, another one is a green color, and the constituent particle into the amorphous solid, they are arranged into the irregular pattern. म्हणजेच त्याची अशी स्पेसिफिक अशी अरेंजमेंट नसते. जसं क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये आपण बघितलं होतं का कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज इनटू द रिपीटिंग पॅटर्न, रेग्युलर पॅटर्न, तसं इथे नसतं. The first property of a amorphous solid is the constituent particle are arranged in a disorder pattern. म्हणजे त्यांची एकसारखी अशी अरेंजमेंट नसते. The second property of a amorphous solid, they exhibit only the short range order. Short range order means there is a no repetition. जसं आपण क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये बघितलं होतं का ज्या कन्स्टिट्यूएंट ॲटम्स किंवा पार्टिकल्स असतील त्यांची जी अरेंजमेंट असते ती रेग्युलर असते, तशी इथे रेग्युलर नसते, तिथे रिपिटेशन नसतं. म्हणजेच देर इज अ नो एनी रिपिटेशन. द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दॅट, दे हॅव नो शार्प मेल्टिंग पॉईंट. जस्ट लाईक crystalline solid there is a sharp melting point. Here in an amorphous solid there is a no sharp melting point. They exhibit the isotropy. म्हणजे जसं क्रिस्टलाइन सॉलिड ॲनिसोट्रॉपी दाखवायचं तसं हे काय दाखवतात, आयसोट्रॉपी. दे कॅन चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन इट इज अ मेजर इन टू द डिफरंट डायरेक्शन. फॉर एक्झाम्पल ग्लास, समजा आपण काचेचं उदाहरण घेतलं तर त्याच्यामध्ये जी रिफ्लेक्टिव्ह इंडेक्स असते ती रिमेन काय असते, कॉन्स्टंट असते. अँड ऑन इन्क्रीजिंग टेम्परेचर द ॲमॉर्फस सॉलिड इज अ जनरली सॉफ्टन अँड देन इट कॅन बी मेल्ट ओव्हर द रेंज ऑफ अ टेम्परेचर. म्हणजे आपल्या घरातील जर प्लास्टिक घेतलं, रबर घेतलं किंवा टार घेतलं किंवा ग्लास घेतलं तर यांना जर ही उष्णता दिली आपण प्लास्टिकला तर काय होतं, पहिल्यांदा ते सॉफ्ट होतात आणि त्यानंतर मग ते मेल्टिंग व्हायला सुरुवात होतात. ही प्रॉपर्टी जी असते ती कशामध्ये, अमॉर्फस सॉलिडमध्ये असते. एक्झाम्पल टार, प्लास्टिक, रबर अँड ग्लास. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे अमॉर्फस सॉलिडमध्ये आपण बघितलं द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अरेंज इन टू द डिसऑर्डर मॅनर. दे हॅव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर. दे हॅव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. दे एक्झिबिट आयसोट्रॉपी अँड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन हिटिंग दे बिकम अ सॉफ्टन and then it is a melt. The first of all we have to see the MCQ based on that. The amorphous solid are, the first one is a disorder and long range, the second one is a disorder and short range, order and long range and the order and short range. तर तुम्हाला सर्वांना माहीतच आहे तर amorphous solid कशा असतात, डिसऑर्डर असतात आणि कशा असतात, शॉर्ट रेंज असतात. The answer is a B. The following is an example of a amorphous solid. खालील कोणतं एक्झाम्पल आहे amorphous solidचं? The first one glass, next one rubber and the tar. Means above three examples of a amorphous solid and therefore all of these, the answer is all of these. The third MCQ is a amorphous solid are have no sharp melting point, soften on heating, exhibit isotropy. All of these, the above all three properties shows by the amorphous solid, therefore answer is all of above. The last and the next topic is the classification of a crystalline solid. All of you know the crystalline solid. In the crystalline solid the constituent particles are arranged into the regular repeating pattern. मग त्याचे आता क्लासिफिकेशन बघू. The crystalline solid and its classification. The crystalline solid we have to classify into four types. The first one is a molecular solid, the second one is a ionic solid, third one is a metallic solid and the last one is a covalent solid. And in this session we have to mainly discuss what is a molecular solid.
Let us see the molecular solid. The molecular solid we have to classify into three types. One is a non-polar molecular solid, next one is a polar molecular solid, and the last one is a hydrogen bonded molecular solid. म्हणजे molecular solid चे पण किती टाइप असतात? तीन. मग त्यांच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा बॉन्ड आहे त्याच्यावरून त्याचा आपण काय केलेले क्लासिफिकेशन केले. नॉन पोलर molecular solid in which the non-polar bond is a form or present. In a polar molecular solid there is a polar covalent bond is a form, and the hydrogen bonded molecular solid there is a hydrogen bond is a form. In a 11 science we have to already discuss the polar and non-polar bond. In case of a polar bond, when the two atom it can be form the polar bond when only when it has the different electronegativity. म्हणजे दोन ॲटम जेव्हा पोलर बॉन्ड फॉर्म करतात केव्हा करतील? जेव्हा त्यांच्यातली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कशी असेल? डिफरंट. अँड व्हेन द टू ॲटम विच हॅज द सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इट कॅन बी फॉर्म द नॉन पोलर बॉन्ड. The first of all the non-polar molecular solid, the atom like argon, krypton, xenon म्हणजे inert gases they can be shows the non-polar molecular solid. The molecules formed by the non-polar covalent bond. याच्यामध्ये non-polar covalent bond असतो जे आधी मी सांगितलंच आहे तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल H2, F2, Cl2, Br2, I2N2 म्हणजे इथे दिसलं तुम्हाला का जेव्हा दोन ॲटमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असेल तेव्हा बॉन्ड असतो नॉन पोलर कोव्हलंट बॉन्ड. ओके, तर दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ दॅट. द सेकंड प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ दिस सॉलिड आर द सॉफ्ट अँड द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर द व्हेरी सॉफ्ट अँड दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. They have the low melting point and they are the into the liquid and the gaseous state at a room temperature and the pressure. ते जनरली कोणत्या स्टेट मध्ये सापडतात आपल्याला निसर्गामध्ये? लिक्विड अँड द गॅसियस स्टेट मध्ये. and these atom or the molecules are held by the weak dispersing force or the London force. लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला का त्याच्यामध्ये डिस्पर्सिंग फोर्स आणि काय असतोय? लंडन फोर्स असतो. पण बॉन्ड कोणता असतो? नॉन पोलर कोव्हलंट बॉन्ड. The next one is a polar molecular solid. They contain molecules formed due to the polar covalent bond. म्हणजे polar bond form the two atoms which has the different electronegativity. इथे बघा HCl असेल, HBr, SO2, sulfur dioxide, NH3, ammonia. They can be formed the polar molecular solid. These are the soft and they are also non-conductor of electricity just like a non-polar molecular solid सारखेच. Their melting point are higher than those of a non-polar molecular solid. म्हणजे non-polar molecular solid पेक्षा यांचा melting point कसा असतोय? जास्त असतोय. The most of these are the generally occur into the gaseous or the liquid state at a room temperature and the pressure. Generally they are the occur into the gaseous state. एवढं लक्षात ठेवायचं. And in this solid the molecules are held by the stronger dipole interaction. Dipole interaction नी ते बाइंड झालेले असतात. त्यांच्यामध्ये बॉन्ड असतो पोलर कोव्हलंट बॉन्ड. जसं आपण प्रिव्हियस टाइप मध्ये बघितलं द बॉन्ड जो असतो तो नॉन पोलर कोव्हलंट बॉन्ड आणि ज्यांच्यामध्ये हेल्ड बाय कोणत्या याने असतात ते लंडन फोर्स आणि डिस्पर्शन फोर्स मध्ये. अँड द लास्ट वन इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर सॉलिड. याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड द मॉलिक्यूल सच as the solid contain the polar covalent bond between the hydrogen and more electronegative atoms such as the fluorine, oxygen and the nitrogen. Means here the hydrogen bond it can be formed between the hydrogen atom and the more electronegative atoms such as the fluorine, oxygen and the nitrogen. The strong hydrogen bonding bind the molecule of such a solid like H2O, ice. म्हणजे इथे हायड्रोजन बॉन्डिंग का असतो? स्ट्रॉंगर असतो त्या मॉलिक्यूलमध्ये. दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अँड वी हॅव टू सी द वन चार्ट which we have to better understanding the all these three. First of all we have to see the parameter, then non-polar molecular solid, polar molecular solid and the hydrogen bonded molecular solid. First of all we have to see the constituent particle, which bond they can be formed. In case of a non-polar they can form the two type. One is the dispersion force and London force, but they are the non-polar molecules.
they are the non-polar bond, therefore they are the non-polar molecule. In case of a polar, they can be from the dipole-dipole interaction because of the negative or opposite poles are present into that positive and negative charge, different electronegativity. Therefore there is a polar molecules. And in case of a hydrogen bond, the hydrogen, it can be formed with the more electronegative atoms such as the fluorine, oxygen and nitrogen. They are the H atom with the most electronegative atoms such as the oxygen, nitrogen and fluorine. The second parameter, examples, you all of you know, the hydrogen, chlorine, inert gases, carbon monoxide, these are the non-polar solids. SO2, HCl, NH3, these are the polar molecular solids. And the H2O, HF, these are the example of a hydrogen bonded molecular solid. The next one, nature of interaction. In the first one, we have to see the London force and dispersion force. In a polar molecular solid, we have to see the dipole-dipole interaction. In the hydrogen bonding, there is a hydrogen bond is present. Next one, state. They are the non-polar molecular solid are the gaseous and the liquid state. The polar, they are the gaseous state. And the hydrogen bonded, they are the volatile liquids. The nature of solid, they are the soft. In case of a polar, they are the also soft, and hydrogen bonded, they are also soft. Next one, next parameter is the melting point. They have the lowest melting point, non-polar molecular solid. Polar molecular solid, it has the higher melting point than that of a non-polar, and the hydrogen bonded molecular solid, it has the higher melting point than that of a polar molecular solid. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं, hydrogen bonded has the more melting point than polar than non-polar. And the last one, conductivity, all of you know, they are the non-conductor of electricity. All three are the non-conductor of electricity, and these are the information of a molecular solid. And we have to solve the MCQ based on that. The first MCQ, which of the following is not a type of a crystalline solid? खाली कोणता टाइप crystalline solid चा नाही आहे? The first one, molecular solid. Second one, ionic solid. Next one, covalent solid. And the last one is a non-metallic solid. The answer is non-metallic solid. कारण टाइप कोणता आहे आपला? मेटॅलिक सॉलिड. वरचे तीन टाइप आहेतच आणि चौथा टाइप कोणता आहे? मेटॅलिक सॉलिड. म्हणून आन्सर कोणता आहे आपला? डी इज अ non-metallic solid. The next MCQ is what is the order of a melting point in a molecular solid? आताच आपण बघितलं चार्ट मध्ये. The polar greater than non-polar greater than hydrogen bonded. Non-polar greater than polar greater than hydrogen bonded. Hydrogen bonded greater than polar greater than non-polar, or hydrogen bond greater than non-polar greater than polar. तर आपल्या लक्षात आलं असेल का हायड्रोजन बॉन्डेड ग्रेटर दॅन पोलर दॅन नॉन पोलर, देअरफॉर आन्सर इज अ सी. द नेक्स्ट MCQ इज अ इनर गॅसेस आर हेल्ड बाय. मग इनर गॅस आपण कशामध्ये बघितलं? इनर लंडन फोर्स, inner dispersion force, inner hydrogen bonding, or both A and B. The inner gas, they are the include into the non-polar molecular solid, and in a non-polar molecular solid there are the two type of force of attraction present, is a London force and dispersion force. Therefore answer is a A and B. And last MCQ we have to see the water is the example of. water example कशाचं आहे? हायड्रोजन बॉन्डेड molecular solid आहे, non-polar molecular solid, polar molecular solid, or none of the above. The answer is H2O मध्ये कोणता बॉन्ड असतोय? तर हायड्रोजन बॉन्डेड molecular solid. And thank you all of you.